Всем привет, дорогие! Доброго дня и хорошего настроения! Меня зовут Юлия, и мы продолжаем с вами играть в Genshin Impact. Я несколько дней не могла вести запись и ходил только на делики, поэтому мы сейчас не пойми где с 22 рангом приключений, и мы уже можем идти на квест, который у нас был. Плюс я, к сожалению, я крутанула новый баннер, и, к сожалению, запись круток сказала мне прощай. Поэтому ситуация с персонажами у нас сейчас такая. Где они? Персонаж. Нам выпала Сянлин. Я не знаю, каким вообще чудом богом ее принесло, но это очень круто, потому что, по идее, за ней нужно было бы идти в бездну, а теперь с бездны мы получим аж C1, насколько я понимаю. Она очень классный персонаж. И, собственно, она один из тех персонажей, вливая ресурсы в которого вы не пожалеете в итоге. Поэтому мы будем развивать ее. Я бы хотела, на самом деле, развивать путешественника и Кею. То есть у нас почти отряд укомплектован. Можно взять, с учетом того, что скоро выйдет Сумера, я думаю, мы прокачаем еще и Лизу. Ты мне в лицо можешь смотреть, когда мы с тобой говорим? Сейчас мы сделаем быстренько то, что должны... Вы должны будете делать просто с утра, по утрам или по вечерам, там, как захотите в Геншине, потому что это... Кроме деликов, в какой-то момент у вас не... Деликов и экспедиций, в какой-то момент у вас не останется ничего, и вам придется ждать контент, занимаясь вот такой вот фигней по утрам, по вечерам. Ну, либо помогать другим людям заходить, пытаясь как-то разнообразить свой геймплей. Потому что, по сути, своя игра мобильная, это, так, к тому же это гача, и ни хрена, кроме как зайти с утра и вечером, люди обычно в мобильном гейминге не делают. И причем часто, то есть на полчаса. Поэтому... Имеем ограничения. Так, Энтони, что ты нам скажешь? Следующий ингредиент еще необычнее. Как поживает Анна? О, привет. Ты не поверишь, но Анна говорит, что ей намного лучше. Возможно, снадобье целителя действует. Что-то на этот счет сомневаюсь. Как бы то ни было, нужно подождать, продолжать следовать рецепту. Следующий ингредиент рецепта. Ты не мог бы принести мне концентрированную слизь гидрослайма? Выглядит съедобно, не переживай. Откуда ты знаешь? Ты ее пробовал? Эй, скажи что-нибудь. Достаточно, не будем об этом. Я тут поспрашивал, и мне сказали, что концентрированную слизь можно добыть, убив крупного слайма. А еще Джек сказал, что большой слайм появится, если убивать маленьких. Боец из меня не важный, поэтому дело за тобой. Так, собственно, что происходит? Этот делик связан с девушкой, которая периодически сидит там у фонтана и загадывает желание. Зачем-то болеет, и вылечить ее очень сложно, и периодически возникают делики, связанные с тем, чтобы искать для нее лекарства. И после какого-то невероятного количества раз, пока этот делик выпадет, ее реально можно вылечить. И чуть ли... Она там... Блин... То ли искателем приключений она станет, то ли еще кем-то. По-моему, искателем приключений у меня на главном аккаунте. Я играю почти 2 года, получается. И у меня нет этого достижения, потому что этот делик просто мне не выпадает. Он поначалу тоже вот так вот выпадал, когда я только начинала играть, а потом перестал. И то, чем он заканчивается, я знаю только со слов других людей. На самом деле, ну, как бы интересный опыт в том, что очень много чего-то удается выяснить от других игроков. То есть такой опыт все-таки приключенцев присутствует. Так, я перепутала. Ну, тебя.
Ты уже нашел слизь? Да. Какая же она густая. Неужели этой гадостью можно лечить? Сперва я испробую ее на себе. Если со мной вдруг что случится, отведи Анну к сестре Грейс. И скажи Ане, что я отбыл в дальние края на поиски работы. Таково мое последнее желание. Что ты только страху на себя навел? Но это снадобье и правда страшное. Вот, возьми. И не забудь о том, что я сказал. Так, еще Делик пошел. Собственно, Делики делятся на какие-то городские вот эти вот истории и просто на бой. И чаще выпадает Делик с боем, из-за чего городские истории не выпадают в принципе вообще. Подожди, сменись. You're in for a little shock. Yep. Nice and spicy. Come a little closer. You've been a naughty boy. Господи, как же круто, что выпала эта книжка так рано, блин. Это реально клево. Здесь ее повысить уже можно или нет? Так, она у нас максимально повышена, у нас еще 3 ранга нужен, чтобы высить. Дальше у нас проблема с копьем. У нас капец, какая проблема с копьем, я не знаю, что делать. У нас их всего 2, и второе просто затычка на персонажа, который падает вместе с персонажем. А вот это единственное, чем мы располагаем, и я не знаю, насколько как бы прикольно его качать. Оно, в принципе, неплохое, но тут вопрос в том, что ты никогда не знаешь, когда тебе что выпадет. Мы можем сейчас прокачать вот это копье, и сразу за ним полетит какой-нибудь, который для санки более полезно. Да и на Дзумы дойдем, там можно будет скрафтить для санки хорошее копье. Поэтому, блин, нужно что-то решать с временной затычкой. Просто было бы круто, если бы выпало какое-то копье, которое потом бы пригодилось. Потому что это... Этим можно пользоваться, но нижний стат больше на том. В этом вся дилемма. Не знаешь, качать ту фигню, что тебе как бы просто так досталось, или Not keep me company for a while. помучиться с непрокачанной. Просто качка оружия это очень важно. Проще, когда недокачанный персонаж и прокачанное оружие, чем наоборот. Куда ты нас поведешь, милая? А, вижу, где твой дом. Что-то ты как-то... Мы сейчас зацепим 10 хиличурлов, пока ты будем лезть. Отвали. Да! Он бы еще, блин, персонажа с щитом на самом деле, но это уж совсем из области фантастики, потому что сейчас падает только Тома, а мы его качать не можем. И я бы сейчас не тратила на него ресурсы, потому что убивать босса для Томы сложно. И можно сделать только с 35 ранга, потому что босс в Инадзуме находится. Говорят, в следующем баннере будет Синьянь. Я думаю, можно, если не выпадет, не будет какого-то Риана Деда или этого, или не выпадет Диона, мы лучше возьмем Синьянь.
нам сюда. Что-то я задумалась. Каждый раз вот что-то делаешь, отвлекаешься на фею, и потом уже пошел. Ты уже не знаешь, где ты находишься, что происходит. Try not to enjoy this too much. Freeze! Don't get frostbite. Cool it. You're in for a little shock. Так, я снова вижу фею в деревьях. Здрасте. Freeze! Вот такая вот забубенистость. Quite the find. И на самом деле так долго ничего не лутала. Я вот все эти дни, что делала делики, я ювелирно абсолютно оббегала все возможные сундуки и так далее, чтобы ничего лишнего не собрать. Точнее, как лишнего. Чтобы собирать все только на видео. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой. My. Windblade! Так, это не тот персонаж, которого хотел взять. I'm the frying pan. It's Oh, so sorry. Cool it. You. Come a little closer. Dodge this. На самом деле, очень интересно, что выпадет первый легендар на этом аккаунте, потому что даже мне больше интересно, что будет легендаркой со стандартного баннера. Потому что мне со стандартного баннера чаще всего первой легендаркой летит коршун. И я каждый раз такая, что но у меня в самом начале важен персонаж, а не копье на того, на кого его носить не могу. Так, подождите, Делик. Делик, а потом квест. Нужно же добить цепочку с Двалиным. Подожди. Заберемся здесь. Место. Ничего, конечно, у нас нет. Let's spice things up a little. Don't be such a brute. Freeze! Don't get frostbite. Dodge this. Cool it. Ну, не
привыкла еще к длительности этого. Кешки. Ой, блин, длительность ульты, окей, у меня просто на более старшем аккаунте выкачан C3. И бывает моменты, когда у него почти не прекращается. You're in for a little shock. Да. You've been a naughty boy. Лизе тоже досталось. Надо похилиться. Так, пам-пам-пам. Вообще, урон от горящей травы достаточно забавный был. Помню, был какой-то момент, когда горящая трава сжигала всех просто. Просто нафиг. Лови ее. Вот это лови. О, нет. Так, эта бабочка улетела, но мы можем все еще поймать вот эту. Ядра от этих бабочек очень пригодятся потом. Здесь нужно взять Эмбер. Outrider Amber, reporting. Wow, these will come in handy. I'll race you there. Ой, цветок сахарок она хочет. У нас есть цветок сахарок, прям вот стоит. Это еще вроде ничего. Там есть еще девка, которая постоянно хочет чего-то, что лежит рядом с ней. None of this will go to waste. Из разряда стоять под яблоней и просить яблоко. Так, где тут? А, вот он. Сейчас выскочит слаймы. Fascinating. Так, идем сдаем вот эту всю байду, и главный квест нас ждет. Add Ast. Thank you for completing today's commissions. Captains within the Knights of Favonius. The truth be told, not all of them have what it takes to be leaders. У нас, кстати, открылся еще боевой пропуск, его дают на каком-то, не помню, что-то в районе 20 уровня он открывается. И, собственно, он содержит просто какое-то количество действий, которые вы можете совершить за день, за неделю и за период существования пропуска, чтобы получить дополнительные награды. То есть есть верхняя полоска наград, она бесплатная, за нижнюю полоску наград нужно платить деньги. Каждые 10 уровней дают молитву. Соответственно, бесплатно синий, платно, еще платно дополнительно розовый. Система, в принципе, я думаю, похожа на другие. Плюс за деньги можно еще получить
одно оружие за один период. Так, масс бездны, горизонт, идеальный снимок. Подготовка. Так, мы повысили персонажей, за это нам дают плюшечки, которые нам помогут потом качать артефакты. В храме льва испытания. Этим мы потом немножечко займемся. У нас сейчас план бананный на сегодня. Это для начала похилиться. Песня о драконьей свободе. Пролог. Глава 3. Отслеживать. Да, еще мы можем, кстати, уже открыть бездну. Чуть попозже туда, наверное, сходим. The Abyss Order. Enemies of the human race. Even the underground networks rarely come across any information on them. With that said, it was a bit of a hassle, but I managed to dig up a few clues. Really? That quickly? You really are well connected, Master D. Luke. Come to think of it, Mr. Big Animo God Barbados, why exactly do you need the help of mere humans? How do I put it? The Seven, as people now know them, were once known as the Seven Archons. Each Archon presides over their own part of Tevat. That is the role the Archons play. Only in performing this duty can we attain power. But I don't like the idea of ruling Mondstadt, and I don't feel Mondstadt would really like it either. Go forth and establish a city of freedom without rule. We have not forgotten Barbados' wish for Mondstadt. Jean, you're such a devotee. Maybe someone got a little too free and is just too lazy to care. However it may have come to be, I haven't been back to Mondstadt for an extended period of time. Without a doubt, I am now the weakest Archon among the Seven. Не зря его называют богом свободы. Aw, you flatter me. Он говорит, я был должен покинуть. То есть это было его желание или желание кого-то другого? Тут вопрос. Я не знаю, как построена фраза в оригинале. Oh, such a humble god. Is it a blessing or a curse? But we digress. Let's get back to the topic at hand. The common enemy of all mankind. We have tracked the Abyss Mage to the vicinity of the winery. Он там бутылку с вином разлил и наследил. I cannot stress enough how important it is to not let it escape. Охота начинается. Да, мы тут просто стоим и ждем, пока он свалит подальше. Песня о драконьей свободе. Новая глава. Одолейте врагов. А далеко ли наши враги? Стоит к ним пешком идти? Да, стоит к ним пешком идти, потому что мы там еще не были.
этот фонарик. Out of the frying pan. Так, блин. Попали все-таки, не успела. Race you. Eat this. Huh? What's this? After the Abyss Mage was defeated, a certain energy dispersed from its body. It seems that energy was being used to cut off the connection between me and Dvalin. Huh. Do you know of Storm Terror's leg? Это не я его прервала, это он сам не договорил. Кажется, я слышал, как в Манштате говорили о нем. Of course. I believe the people of Mondstadt all know of it. After Dvalin woke up, he took the ancient ruins as his lair. As it was with the storms that previously cut Mondstadt off from the outside world, the entrance to the ruins is also sealed by a special barrier. But now, as the energy dispersed from the Abyss Mage, I was able to read the rhythmic flow of how the barrier's magic was woven. I must admit, it sounds even more horrendous than a chorus of hilly churls, but it should be enough to let us break through the storm barrier and reach Storm Terror's lair. Which means we're going to confront Dvalin? I'm fine with that. Jean is the one who wishes to avoid any direct confrontation. No. When there are no other options left, it is my responsibility to alter our course of action. If slaying him is our only choice, I will gladly become the knight that leads the charge. Fortunately, we have yet to need to go that far. By that, you mean... I mean that the Holy Liar is not our trump card. Our real trump card? The Traveler, of course. The Traveler? Из-за того, что я могу очищать кристаллы в форме срезы от мути, да? Correct. But you have a much more precious forte. The impurities in the tears and the curse that binds Dvalin belong to the same maleficent power. Which means... You tone-deaf bard! Don't you see how crazy this is? You've seen what Dvalin is like when he's ticked off. She'll be swallowed whole before she even gets to lift a finger. Спасибо, что веришь в мои силы. Hey. Nice plan. Worth a shot. I am with you, Honorary Knight. Oh, so we just need to fight monsters from the abyss and a dragon. No pressure or anything. Humans aren't without their strengths. Let's go. And so... Epic actions of brave heroes finally leads to this 11th hour. Так, давайте сейчас вот это побутаем, потому что тут какой-то жирненький сундучок, по-моему, есть. Ой, а тут есть не жирненький, подожди. No pain, no gain. Хотелось бы, конечно, чтобы эта трава пошла в легендарного персонажа. Но сколько у нас шансов? Примерно нисколько. Так, вот этих граждан надо...
Блин, вот он пока вверху, если его попнуть, он вообще, то есть сразу сдувается. Freeze. Но достать его каталистом сложно, потому что, блин, ты не управляешь тем, куда каталист целится. Тут сейчас прям беда. Чем бы туда запустить, чтобы не навернуться? Oh my. Так, вот здесь все нападало. Хм. Значит, на защиту это... Сидит. Некоторые сундуки собирал так давно, что их существование вообще не помню. Идешь такой, нифига, тут раньше был сундук, как интересно. Так, это что за граждане? Если еще морковь собирать, подожди. Dodge this. No pain, no gain. Нести. Уже With the wind. получилось даже лучше, чем я ожидал, на самом деле. Is this an answer from this world? Я не надеюсь, что я так хорошо попаду в стену, чтобы это все остановилось. Get them! Oh my.
Так, сейчас еще надо найти мимо деревьев и стучать по ним. Чтобы потом меньше забегов совершать. Тут... О, тут пихта, замечательно. Скоро отправимся в Лиюэ, ну, относительно скоро, потому что здесь сюжет закончится. Я предлагаю идти по сюжетке, а побочки закрывать уже по мере возможности, потому что действительно я, скорее всего, полутаю еще гору отдельно, абсолютно отдельно, потому что моя любимая локация. Я бы хотела сейчас сообразить более удачный путь, чтобы за одно-два видео закрыть гору на 100%. Потому что я реально обожаю там находиться, и мне нравится история, и нравится там сундуки собирать, поэтому 2-3 видео будет отдельно по горе, но их я могу записывать параллельно с сюжеткой, потому что сюжетку нужно очень важно закрывать. Нам нужно добраться в Инадзуму, потому что в Инадзуме самый богатый лут. За счет того, что там есть Сакура. А в Манштате в Лиюэ нет такого источника ресурсов. Ну, это как бы лично мое мнение. Мне кажется так, что лучше идти туда сначала. Плюс будут доступны все ивенты, потому что сейчас вот есть ивент. Где он? У меня даже не показывается, что ли? Да, он мне даже не показывается, смотрите. Короче, сейчас есть ивент, в который можно вступить только после вступительной цепочки Инадзумы. И там реально очень много гемов. Там круток 35, 45, вот так вот. Но мы не можем им сейчас воспользоваться. Поэтому сюжет для нас просто максимально важен. It looks so dangerous. Leave it to me. Although this wooden lyre is all I have, I don't need the lyre to break through this kind of storm barrier. Wait, what is that? Enemy attack! Prepare yourselves! The stage will need to be cleared before I can begin my performance. Generally speaking, such chores are not the concerns of the performer himself. Wait, what's going on? There shouldn't be any hilly tro camps in the vicinity of Storm Terror's lair. Blitz. You? Out of the frying pan, into the fire! Disappear! You're in for a little shock. Come a little closer. The hilly trolls usually do not venture into areas with high elemental concentrations. It puts a heavy burden on their bodies. The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes, yet they shouldn't have been able to determine that we would come. They're presumably spreading their forces to halt our plans. Without further ado, I suppose I can play faster if my only audience is the wind. It actually opened! You're not entirely useless, Tone Deaf Bard. This is it. We are now entering Storm Terror's lair. Watch yourselves. Let's move. Так, ранг приключений. Это где?
там наверху, потом соберем. Давайте только отметим, что у нас здесь есть. Важная фигня. Я на самом деле не сразу сообразил, что можно так делать. Когда ты что-то увидел, но не хочешь сейчас за этим лезть, можно пометить это на карте. Я очень долго мучилась, потом вспоминая, где же что я видела. Мне доперло, что можно ставить метки. И все стало как-то проще. Фига ты тут в тени засел? Жух. Quite the find. Looks like this is the front gate to Storm Terror's lair. The gate is enormous compared to us. But still, Paimon wonders how Dvalin gets in there with a body that huge. Вален He doesn't прыгает walk сверху. in. He flies in. Oh. You do have a point. It's stuck. It's stuck. Hey, check out that roof. Is there a giant hole in it? I suppose we could make use of that wind current. Let's make a detour then. Heading up. Let's же make так a detour летаешь. then. Heading up. Капец. Do you think there will be abyss mages hiding in the ruins? Either way, if we do run into one, we will let the victorious Master Diluc do the... Do not underestimate them just because I have beaten one of them before. I'm not boasting. I'm simply saying there is more to the Abyss Order than a few mages. Correct. That's why I tagged along Где-то я after all. потерялась. Well, that and also for your safety. Why am I so diligent? Ну, никогда не знаешь, где diligent for a найдешь, где poet, in потеряешь, fact. так что вот. So says the Думаешь, person that made zero Закатник effort to search for the капуста уже dragon tears неплохо. and drank in the tavern all day. Paimon doesn't get it. What part of you is remotely diligent? Я тупорылю, откровенно говоря. Race you! Boba! Get them! Теперь здесь все горит. Вот. Спасибо большое. Я, если честно, я действительно очень плохо вижу вот эти вот ветряные границы. Мне из-за этого очень не нравится эта локация. What do you think, cutie? Давайте от начала. Ой. Начало где-то здесь было. Кушай яишенку.
просто, по-моему, нужно вот... Да хватит долбиться в эту штуку. Здесь вот так вот нужно пройти. По-моему, по мосту обычно хожу. Когда хожу. Out of the frying pan, into the fire! What do you think, cutie? Мне казалось, что когда-то что-то было, но, возможно, мне только казалось. Look, a wind current! Да, как-то моя память лучше, чем эти самые маркеры на карте. Все, весь мы штат засветили. Ну, еще вот здесь засветить, и вот здесь еще есть остров. Но он вообще никогда не будет показываться на карте, потому что он очень таинственный. Так, тут дать особо нечего. I'll keep this close. Копченый цыпленок. За рецепт такой. Странная статуя. Поехали дальше. Здесь вот сундук. Так, ладно, подождите. Is this an answer from this world? Сундук у... Как-то нужно... Я не помню, как забраться наверх. А, вот. Попёрло. Oh, we can't advance any further. The ruins seem to be guarded by ancient seals. Is this the work of Dvalin? No. These ruins were once part of an ancient city. Dvalin just happens to be nesting in these ruins for now. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, before it was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light act. Чё он прерывается-то? If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see.
never know. Вот стоит. Is this an answer from this world? Looks like we're right. There are 3 more halos circling the tower. Which means there are 3 more corresponding light actuators to activate. I can see one from here. The rest must be scattered within the ruins around here. Let's go find them. Why did Dvalin pick a place filled with puzzles and seals as his lair? Doesn't he get annoyed coming back home? He doesn't walk in. He flies in. You do have a point. Ну, например, она сама летает. Какие у нее проблемы с тем, чтобы воспринимать летающих? Так, папам. Теперь бы, я думаю, мы отсюда вот куда-то пойдем. A reward on the road. Заодно полутаем немножко. Да, это было очень немного с моей стороны. Гриб. Стоит. A reward on the road. Морковка. Клубничка. Все пойдет в дело, ничего не пропадет. Блин, тут на самом деле надо... А, еще Рейзер выпал, смотрите. I'll watch your back. Что мы можем тебе дать хорошего? Дубину переговоров. Это на ХП, это на защиту. Силу атаки. На МС. Не знаю, давай дубину себе дадим. Здесь очень много руды, и не хотелось бы ее терять. Да что ж такое? Это я все не ту кнопку нажимаю и не ту. Что ж такое? Хотя вот здесь бонус на переэлектро.
Ладно. Кого не бери, все равно 2 раза бегать придется. Вы кто такие будете? Вообще хотел к телепорту подойти, что докупались. Let's spark things up a little. Ничего не вижу. Dodge this. You're in for a little shock. О, ветряные остры. Wow, this light actuating ceremony does work magic. It looks like one of the 3 halos above has now become solid ground. Let's start looking for the next puzzle. Здрасте. Oh my. Come a little closer. Полутаем по пути, малявочка. How fortunate. What's the hurry? Cool it. Здесь вот подберем, пока я помню, что он здесь. Фига, тут крутится смерч, блин. Я уж забыл, что такое. What's the hurry? Windblade! Ну. Блин.
Freeze! How fortunate. Dodge this! What's the hurry? Don't get frostbite. Freeze. Так, ладно, мне кажется, чтобы было быстрее, все-таки придется отказаться сейчас руду собирать. Качать я сейчас не хочу, а такой у меня ДПС понижает. What's the hurry? Еще один-то. А, вон. Catch the wind. Где-то мы забрали. Сейчас бы еще там наверху забрать. Не знаю, хватит ли нам стамины. Потихонечку, помаленечку, может быть, все-таки хватит. Хватит. Ага, забраться то как? Так, ты, гражданка, откуда будешь? Ага, тебя здесь недалече, замечательно. Fascinating. What's the hurry? Жмых. It seems
Two of the halos have become solid ground. One more and the seals at the top of the tower will be broken. Так, ну пошли третью. Откроем. Блин, я полагаю, что если туда попасть, тебя задамажит адски. Я реально про них уже не помню. Cool it. Fascinating. Так, где тут? Я, кстати, на основном аккаунте, по-моему, почти все эти клинки слила. У меня вот там то ли первого, то ли второго уровня. Если он вообще у меня есть, не помню. Насколько понимаю, он дропается только из сундуков Манштата. Пока я сообразил, что есть типа оружие, которое дропается только с сундуков, с некоторыми типами уже было поздно взаимодействовать. Даже не типы, а не знаю, как некоторые оружки. Ой, ты куда? Ты чё? Так, надо прыгать оттуда. Туда можно попасть по ветру, наверное, да? Ладно, потом. Не приоритет, мы просто пометим, что оно здесь есть. Наверное, отсюда, блин, долечу даже. Ладно, да обожди, обожди со своим ветром. А может и не долечу. Серьезно, я вышла из зоны задания и потеряла предметы. Классно. Не знала, что такое бывает. Амбер. At the ready. Блин. Wow, these will come in handy. Just sharpen my spear. За этим нужно уже в Лее топать, но мы сначала цепочку закончим, потом потопаем в Лее.
Где он тут висел-то? Здесь, по-моему. Обязательно убирать пометку, потому что если ты не убрал пометку, ты не будешь потом 350 лет думать, на кой хрен она тебе тут нужна была. Ты взял это, или там какой-то секрет, который ты сейчас не помнишь. Зачем это? Catch the wind. А, третий там, прям на плато. Вижу. Еще робот вылезти должен, нет? It's done! Paimon thinks we should venture onward from here. Серьезно, он не вылезет? Что-то мне казалось, что должен вылезти. Ну ладно. Как будто бы мне очень хотелось с ним сражаться. I'm thinking about turning these adventures into songs after we're done. Столько всего произошло. Hopefully, this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Надеюсь, еще магистра Джин можно положиться. Even Master D. Luke accompanied us to the very end. Despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. Авенти. It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? Эмбер. She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king. And its citizens enjoy the most freedom amongst the 7 nations. I hope the dragon that once protected Mondstadt will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him. And no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Just like the last time, I shall channel animal energy for you. Точно, это был твой голос. Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. Сейчас будет одна из самых душных бит на свете, господи. Разрушите печать. А чё я такой дрищ? Как-то нехорошо, как дрищ.
Look, there are two shiny spots on Dvalin's back. They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots. Dvalin is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. Да, отвалите, что докопались. I'll extract and condense the pure animo from the shots being fired. Shattering them will create acceleration currents. I can't control where they will appear, so keep your eyes peeled. Главное, самому без хп не остаться. Да, сколько, что докопались-то? Опять. Как проходить эту битву, реально дошло вообще не сразу. Это просто как бы тут кнопка вперед, кнопка вверх. И нужно постоянно ловить эти кольца. Кольца не ловишь, все, капец, никуда не летишь. Они, блин, спавнятся редко. И так ни хрена нет. Конечно же, давайте нам еще вмажем. Надеюсь, следующая фаза будет последним, потому что битва с самим боссом тоже фигня. Тоже мне очень не нравится. Но это как бы мое мнение на самом деле. Я думаю, есть люди, которых устраивает бой с Двалином. И не скажу, что он сильно сложный, и он просто неудобный с точки зрения управления и камеры. I'm sorry this is hurting you.
Now we can fight Dvalin on equal grounds. The grandest bard is here to help. But first, let me be clear. Even after hundreds of years without use, Dvalin's teeth and claws are still very dangerous. Yeah! Now is our chance! Aim for the tainted blood clot on his neck. Try not to enjoy this. Disappear! Dodge this! Ах ты ж. Ты серьезно не выстрелил, Винти? Конечно, жало. Убирайся. Yeah! This is Dvalin's ace in the hole. Celestinum Finale Termini. This Чему радоваться, dragon has непонятно. strange taste when it comes to naming things. I named it for him just now. Seriously? Well, anyway, let's ride the wind currents and stay away from the breaking platforms. The energy flooding out from the fissures will be hot. Be sure to watch your step. Yeah! Чё, кстати, тут 30 уровня, и легия 30 уровня. Сила атаки. С2. Yeah! Now is our chance! Aim for the tainted blood clot on his neck! You're in for a little Cool it! Yeah! This place is gonna collapse! It's been a while since we flew like this together. Huh, Dvalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Is this the power of the Animal Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt and let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. Один день спустя.
you guys are back. The honorary knight returns triumphant. Да мы, простите, в лесу под забором каким-то валялись там или чего? Yep, we're back from tussling with Dvalin. А, You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. здесь такая возможность быть появляться нечасто. You're right, actually. Peace is hard won, and we shouldn't take it for granted. And this time, you're the one we should all be grateful to. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the Hilly Churls were moving closer to the city a while back. Oh yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. Как они додумались до такого? I know. It's strange. Hilly Churls aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the Hilly Churls. Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the storm terror crisis. There's no time like the present, right? You guys hungry? You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind this whole time. Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. Так, нам тут еще луков надавали. What timing! Not only was Jean away right when the Hilly Trolls attacked, but Kaya had disappeared too. Luckily, the knights on hand all did an admirable job, and we successfully defended the city. I guess Kaya must have had his reasons. I mean, it's not like he would have just sat the whole thing out at the cat's tail, right? 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 Ну, нет, тут нет Тимми, как офигенно. Ура, ноги. Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild! Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over! The age of adventure is upon us! Roll up, youngsters! Join the Adventurers Guild today! In this time of great upheaval, we must rally together, take on the dragon, and save our great city of Mondstadt! Не хочу расстраивать, но... What? What? The Storm Terror threat is resolved? I missed the acting Grandmaster's speech? Storm Terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. Нимет. А его-то мнение каким образом нас интересует? Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the storm terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables,
But if the wine supply dries up, we're all doomed. Действительно. I cannot imagine a world without wine. I hope they get the trade routes back up and running soon. У него проблемы с алкоголем. Так. So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the four winds. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return. For that, we have you to thank. And Jean for her unfailing devotion. То есть, как бы, Барт и Делюк вас вообще не волнуют, да? As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. По сути, большую часть, тот самый, как бы... Тут 50 на 50, даже, мне кажется, от Делюка и Венти было больше пользы. Вся информация, какие-то тайные пути, и вообще, в принципе, возможность найти туда дорогу исходила от них. Но хвалить будут только Орда Фавониус. Окей, зашибись. Ты протрезвел? Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. Обознался. It seems your great battle sharpened not only your combat skills, but your wit as well. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Ну да, конечно. Что ты опять замышляешь? Me? Nothing. On the contrary, I'm trying to work out what others are plotting. That's why I'm here. Somewhere quiet, where I can collect my thoughts. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? Что же происходит на самом деле? To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited. And then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the hilly churls' cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of... let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order... they are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. Ну да. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call her the Princess. Ваше Высочество, принцесса. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. One minute I see Kaya, the next he slipped away. Clear sign of a guilty conscience. Это вот негодяй. Вроде говоря, он тоже не дурака валял. Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him.
I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. 1 sticky honey roast, please. So, now the Storm Terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Я буду скучать по Mondstadту. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius and our honorary knight. Wherever you may go, and wherever the wind may blow. Да направит нас ветер. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. Это чашка больше его головы. All right, now let's eat before it gets cold. Вы поели от всей души. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. Честно, некоторые разговоры у меня из памяти вообще как-то потерлись. Даже иногда интересно слушать снова. А еще, сказать, интересней слушать даже снова, зная, ну, всю сюжетную цепочку того момента, вот как сейчас она происходит. Ну, ты видишь какие-то фразы, которые до этого для тебя не имели смысла, и, возможно, ты их забывал раньше, чем находил то, к чему это было, к чему они отсылались, короче. Так, This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the Holy Lyre de Himmel. May the Animo Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master. But I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. It's just... Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. The Holy Lyre! Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! Oh, give it here. How could this Holy Lyre, but how?
managed to fix it, but you'll never touch the lyre again. We, really should get going. That trick I used to repair the holy lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. You tone-deaf bard! Hey, don't go! О, нет. At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Scurrying through the streets looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirk you wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Fenty! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Много времени спустя. Honorary Knight, you're awake. Это какая планета? Венти, он в порядке? I wouldn't say he's alright, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient, but he just said it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. How strange. Кажется, Джин тоже понимает, почему. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. Стоит хильца. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? Так что же такое сердце Бога? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with
ordinary people. But I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis. Что это у тебя висит на поясе? It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. Меня снова обманули. Пора уже привыкнуть. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Запустила Паймон в воздух. Я заметила, что Паймон просто превратилась в дышку, короче, и улетела. Это было забавно. Это было очень комично анимировано, просто, на мой взгляд. Her name is Signora, number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7, the Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's gnosis. Какая она из себя, эта ледяная императрица? How should I put this? 500 years ago, I knew her well, but I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone, In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye! We're going! One moment, Windborn Outlander. Прости, но силой аниме меня наградила статуя. Just use it gratefully. Or, better yet, treat me to a glass of dandelion wine. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Венти, я тебя понял. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. О Двалине. Up till the end, Dvalin remembered his duty as one of the 4 winds. As such, I don't intend to forcibly strip him of that duty and force my ideals of freedom onto him. I just hope that Dvalin will be able to choose for himself and understand what freedom is. Before I became an Archon, I too was taught the meaning of freedom in this way by a friend.
If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Фенти иногда говорит стихами на английском языке. Это достаточно забавно. Вроде небесный. Kaya shared some new intelligence, you say? Oh, I see. So, the Abyss Order has a princess who orchestrated the plan to corrupt Dvalin? They were probably trying to turn Dvalin into a weapon of war for the Abyss. But that said, I have never heard of any such princess of the Abyss Order. Значит, он появился совсем недавно? I think so too. Apparently. But how does a prince come out of nowhere and take command over the entire Abyss Order? If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. О сеньоре. That Fatui lady didn't hang around, did she? She just grabbed your gnosis and left? She wanted to avoid any eyewitnesses from the Knights of Favonius. The slightest slip-up here would have destroyed the Fatui's diplomatic relations with the Knights. So they're just gonna keep acting like Mondstadt's allies as if nothing happened? If only the 7 nations had banded together against the Abyss Order in the first place. The Fatui possess the strongest military among the 7 nations, yet they've used it to steal the Holy Lyre, covet the power of gods, and use Dvalin as a bargaining chip against the Knights. Speaking of the lyre, didn't Diluc say something like this before? He said that the Fatui can only run amok across the 7 nations and threaten the Knights because of the Harbingers. Yes. As I said earlier, the Cryo-Archon has given them authority and strength beyond that of other mortals. The Tsaritsa... I haven't seen her in 500 years. What is she thinking? What's her plan? Whatever the answer is, I have a feeling it's only going to make your search for the 7 all the more difficult. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. О божествах. As I said before, vision wielders are known as allogenes and may ascend to Celestia. A gnosis is a higher-order nexus of elemental manipulation and is emblematic of an Archon's status as one of the 7. But as for which of the 7 took your sister, I'm sorry, I don't know. Wait, as one of the 7, I'm not clear of suspicion yet either, am I? Ты совсем не похож на того, кто украл мою сестру. Hang on a hot second. Tone Deaf Bard is just one of Barbados' many incarnations. Who's to say that... Мы знакомы уже довольно давно. Я доверяю тебе. We're a great team indeed. Say, once you find your sister, how would you like to become one of the new 4 winds? You don't seem too into it. Hey, Tone Deaf Bard! If being one of the 4 winds means free food, you can consider Paimon. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Ладно, нам пора идти. Well then, best be off to Lille. If the dissension ritual you fail to tally, then another year you must dally. Так, легенда о полуночном герое открылась. Куча побочек в Манштате. Бабочка, жух. Цветочек, жух. Но нам надо сделать топ-топ в Ливии. Но сначала сейчас мы полутаем на сегодня. Закончим. Топ-топ в Ливии будем делать в следующий раз. Так, блин. At the frying pan,
Попа пошел. Dodge this! This moment will be frozen in time. Cool it! Репку вытащили. Freeze! Так, давайте посмотрим, что мы налутали. Нам, по-моему, еще, знаете, чего? У Катерины можно еще награду собрать. Давайте до Катерины дойдем, и там будем смотреть, что мы налутали. Add Astra. Барбара. Барбара, это хорошо. Босс открылся. Так, улучшить еще один артефакт до 4 уровня. Давайте посмотрим, что мы можем с этим сделать. Так, еще мы можем открыть второе созвездие путешественнику. Давайте часики. О, они с крит уроном. Неплохо, неплохо. Так, это забрали. Теперь это забрали. О, ключик сейчас еще можно забрать. Так. Микруин. Это в Люе. Так, оружие до 40 уровня, артефакты до 12. Так, вот, кстати, бездна. Окей. Это мы все оставим на поход в Люэ. Здесь у нас еще что? Здесь у нас Барбара. I wonder when I'll be as tall as my big sister. С учетом того, что я здесь пока не собираюсь выбивать никаких гидроперсонажей, я думаю, стоит прокачать Барбару на самом деле. A dance from Barbara to bring you more healing.
Так. И теперь тут куча всего. Давайте достижения соберем. Точки телепортации в Манштате без драконьего хребта еще 2. Так, это вот это и вот это. Давайте быстро сделаем вжух, мы уже все равно это видео будет на 800 лет. Но мы в конце сейчас покрутим баннер и как раз заберем круточки. Так, здорово, что хочешь? Гриб? На. Тащи. Так, там нужно никого не спугнуть. Забрать просто телепорт и свалить по-быстрому. Потому что здесь еще есть такая офигенная штука. А что тут дают? Что дают? О. Еще можно сделать... Подождите. Есть же еще вот это. А это от хребта считается, что ли? А зачем туда бегала? Я не знал, что она от хребта считается. А там еще. Подожди. Ой. Я хочу долутать просто до еще этой... до ранга приключений. Nice and spicy.
После того, что мы прошли, нам нужно покрутить как-то. No pain, no gain. Значит, идите в баню. Сесилия. И даже это я не на том. Это же не тот холм, какая Сесилия. Сундук лежит. Так, это мы сделали. Давайте еще вот это. До ранга чуть-чуть. Прям капелюсечка, капелюсечка. Бабочка. На самом деле это постоянная проблема в том, что ты не можешь прекратить лутать. Постоянно где-то остается капелюсечка. По крайней мере на протяжении какого-то определенного количества рангов. Let's spark things up a little. What's the hurry? Бля, я охренел. Don't get frostbite. Cool it. What's the... Bubba, get them! Freeze! Windblade! Disappear! You're toast! Come a little closer. Don't be such a brute. Мразь. You're in for a little shock. Это все наэлектролизовано. You've been a naughty boy. Replace my hammer. This moment will be frozen in time. With the wind! Try not to enjoy this too much. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Ну, это все.
Да, все. Катерина. Add Astra. Так, поехали. Здесь 2 штучки. Ерунда. Ерунда. В принципе, ничего нового. Тут почти сколько? 36, даже побольше 36. Ага, у нас вот здесь закончились. Мы здесь все выкупили. Хорошо. Ну, в принципе, ничего нового. Ты долго-долго копишь гем, а в итоге получаешь дубину переговоров. Я думаю, до легендарки с ивентового еще много времени пройдет, потому что следующие персонажи, которые будут, я не хочу их крутить. Если нам не повезет на Кадзухе, мы будем копить дальше. Все, давайте здесь закончим. Ссылочка на весь плейлист Genshin Impact обязательно будет в описании. Если сейчас мы отправимся в Льюе. Ссылочки на все соцсети там же в описании. Как обычно, ничего не меняется. Подписывайтесь, вам интересно. Оставляйте комментарии. Всем хорошего вечера и пока-пока.